At magandang umaga po sa lahat kayo na nasa Sports on Air. Ito po ako po si Ernest Hernandez ang magiging moderator para sa usapan ngayon sa Tops Usapang Sports. At ibabalik ko na po ang mikropono kagad sa ating presidente ng Tabloids Organization in Philippine Sports na si Sir Ed Andaya para introduce ang ating mga panauhin. Sir Ed. Thank you, Ernest. And again, good morning to all of you and welcome to the 120th edition of our Tops Usapang Sports on Air, presented by the Tabloids Organization in Philippine Sports and sponsored by the Philippine Sports Commission, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, and the Games and Amusements Board. Ernest, no, this morning, makakasama natin ngayong umaga uli ang ating matagal ng kaibigan sa sports, ang chairman ng Games and Amusements Board na si Chairman Baham Mitra. No? If you all remember, si Chairman Baham and si Chairman Butch Ramirez ng Philippine Sports Commission ang kauna-unahang guest natin sa Tops Usapang Sports nung nagsisimula pa lang tayo sa National Press Club ng 2018. And right now, this is our 120th edition and fittingly, makakasama natin uli ngayon si Chairman Baham Mitra at ang iba pang mga kaibigan natin from the Games and Amusements Board. Of course, isa sa mga pag-uusapan natin ang nalalapit na 3rd Philippine Professional Sports Summit na ikatlo sa termino ni Chairman Mitra, and we all know na kung ito yung magiging last na ni Chairman Mitra, siguradong ito yung magiging magandang sports summit. Ernest, siguro before we start our presentation dito sa sports summit at yung mga katanungan ng ating mga kasama, maybe we can ask si Chairman Baham for his opening remarks. Chairman Baham, welcome back to TAPS. Thank you very much, Sir Ed, at sa mga kaibigan, kasama nating mga media, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, at siyempre sa mga kasama natin sa Games and Amusements Board. Magandang umaga po sa inyo. It's nice to be back. Recording in progress. We were there at the start, and once in a while, nandito kami sa TAPS, and we're very, very grateful for all the help and assistance and advice. And siyempre, pati na rin yung mga inputs ninyo sa amin. As you all know, when we started, we sat down, diba? We listened, we asked you about what is the current situation, what are the proposed solutions, and slowly, we've worked it out. No? Please allow me to say hello to some of our colleagues at the Games and Amusements Board. No? Of course, at the board, with me is Commissioner Ed Trinidad and Commissioner Marma Sanggit. Present here today, si Ma'am Ofi of our Admin and Finance, si Attorney Benitez, of course, our Legal, and then si Dr. Viernes, si General Kibuyen, sila Dr. Garcia, Sir Junba nandyan, sila Oliver, Sir Johnny, maraming taga-GAB, and offices of GAB in Bacolod, Cagayan de Oro, Zamboanga, Cebu, and Davao are all here. So in case meron kayong mga tanong sa mga areas na yon, ready din sila. It's nice to be back, no? Parang it's been a while since we saw each other, we talked to each other, and alam ko marami na rin kayong iba-ibang mga guests, and it's a little special today kasi alam natin week and a half from now we will already have our 3rd Professional Sports Summit, and hindi ko alam kung i-explain ko na ba ngayon o introduction lang ito. Basta mag-say hello lang muna ako ngayon, and then ibalik natin kay Sir Ed kung if I will already talk about the Sports Summit. So today, we're hoping to hear additional inputs also from our friends in media and those who are listening. If there are additional things that you want us to talk about during the summit,
we are welcome. We are welcoming mga suggestions ninyo. Yes, Sir Ed, this is going to be my last sports summit at the Games and Amusements Board. What's the difference? Medyo hindi na to initial stages ng pandemic, over a year na. And also a little more stress on the esports, which is the growing industry, in sports. So okay, ano muna ako, just to say hello and then later on to talk about the Esports Summit, and the different divisions will also give us updates on what is transpiring in the different sports, basketball, volleyball, football, golf, all the others, and if you have other questions, nandyan din yung grupo. And in case merong legal question, nandiyan na rin si attorney. Health and safety protocol questions, pagka hindi kaya, syempre nandiyan si Doc. And then yung sa anti-illegal gambling, alam ko meron kayong isang gustong gigil na gigil itanong, na-forward ko na rin po kay General Kibuyen yan. Baka may statement siya mamaya. Anyway, so lots to come. Good morning at magandang umaga, and welcome to everybody. Salamat po. Magandang umaga. Thank you, Chairman. I understand may mga presentation later on ng mga kasama natin from GAB, dito sa nalalapit na Sports Summit. And of course, lahat tayo excited dito sa third Philippine Pro Sports Summit na gagawin na sa September 29. And Chairman, maybe we can ask you again kung ano ba itong aasahan natin sa darating na Pro Sports Summit. Sino ang mga ine-expect natin na magiging panauhin na magpa-participate at makakasama natin sa Sports Summit? We know na nabanggit mo nga na ito yung last ng GAB na Sports Summit under your administration, and inaasahan natin na mas magiging special ito compared sa nakalipas na Sports Summit. Yung una nga sa PICC, and last year meron din tayong summit na amid the pandemic. This third Pro Sports Summit, ano po ba ang bago na ma-expect natin na gagawin ngayon ng GAB para mas maging special ito? Yeah, thank you very much for the opportunity to explain. As mentioned earlier, medyo tayo, ma-esports ito. At medyo marami tayong mga mag-share, The Sports Summit will be on September 29. And it's not just not just bungad ng pandemic. Marami ng experiences, marami ng learning experiences, hindi lang po ang GAB, kundi yung iba-ibang mga stakeholders, yung iba-ibang mga leagues, yung mga challenges na hinarap nila, and they will be sharing all of this. So the theme is the now and future directions. Hindi tayo po pwedeng magsabi na maghintay na lang tayo pagbalik sa normal. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. And as you all know, sinasabi din nga ni Sir Kinito na mabuti yung GAB daw nag-adapt doon sa situation, and in-embrace natin itong oportunidad na lalong maraming mag-professional. And because of that, lalo na nga dumami ang professional leagues, And mabuti yun at medyo nagagabayan ng gobyerno at nakaka-assist kahit papano. So okay, so we have a host of speakers. Of course, Senator Bongo, who shepherded the budget of GAB and nagdagdag ng pondo, kaya tayo nagkaroon ng bagong hematoma machine. So, additional safety measure at the Games and Amusements Board. Thank you to our Appropriations Chairman of Sports, Senator Bongo. Senator Sherwin Gatchalian, who has always been supportive of GAB ever since sa mga budget, sa mga hearings. And I remember he was the author of the bill, I think already a law, attorney? Parang
yun yung increasing the penalty for yung mga nahuhuli ng illegal gambling. So Senator Sherwin was a mayor and he knows the situation also on the ground. No? Of course, ever supportive Senator Ate Pia Cayetano, who is a sports person in and out, actively training every day. No? Senator Joel Villanueva, nakakatawa. Pero pansin nyo, kahit kami medyo nalito. Kasi para magkapatid daw itong dalawa na to eh. Kaya sabi ni Senator Joel, magpapaputi na ako ng buhok para hindi ako pagkamala na si Senator Sherwin. Senator Joel is a very good basketball player, used to play for the UST team at the UAAP and also a supporter. PBA Party List Representative Congressman Jericho Nograles, who has been of great assistance to the GAB para hindi naman tayo puro Senado. Meron din tayong representante mula sa Kamara. So yan po yung mga guests natin na magbibigay ng mga pangbungad na salita. And of course, si Ma'am Rose. Ma'am Rose will spearhead the resource persons dun sa mga nangyayari sa kanila sa sa Pampanga. Grabe. You know, I witnessed her eh. She was outside the bubble. Sabi ko, ma'am, ba't nasa labas ka? Eh, lahat na nasa loob eh. So she was providing the logistical support. Grabe, maganda. This is very exciting. No? Sir Eric is the workhorse of the PBA and he will be presenting. Of course, nandyan si Com Willie, pero si Eric ang talagang nagtotodo hands-on. Mabuti yan. Diba? And si Mark Zambrano doon sa Chooks to Go na 3-on-3 sa sa Calam Bubble na sinabi, no? And si Sir Chino Trinidad will talk about the experiences in the Bismin Cup. So very exciting. Many more. Boss Ricky Palu is well, he was present from the start to the finish doon sa Ilocos, no? Premier Volleyball League. And nagkaroon din ng ng scare ng experience niya na muntik na pigil kasi tumaas yung COVID do sa area. So what they did was they moved to another municipality. But yun, parang bubble din. No? Attorney Paul Ilaria of the Pickup, chess po yan. They've never stopped. Hindi sila minto. Tuloy-tuloy. Kasi nga virtual, no? Mohammed of Golf will also be sharing. Baka may marinig kayo konting mga reklamo sa golf kasi bakit daw sila no contact? Sila daw open air. Bakit daw pati sila mahigpit? So they will also share with you their challenges, no? Makabubble din yan sila, magastos din. Attorney Edwin Gastanes will share about their experiences on football. Paunahan ko lang kayo. Friday pumasok sila, Wednesday tinest sila. Pero nung Wednesday at Thursday ng gabi, hindi na natin alam kung saan nagpunta yung mga football player, bakit may mga nag-positive nung mga susunod na araw. So, isa yon sa mga challenges nila. And while inside the bubble, alam mo yung mga football player, ang hirap i-contain sa isang hotel. So, meron mga nagpapalit-palit daw ng mga kwarto and yung mga testing nila, dami na nagreklamo, ayaw na magpa-test. So, maganda yung magiging sharing ni Attorney Gastanes. And sila may sinusundan silang parang something to do with yung international nila. Attorney Benitez, nga yun? Yung sa football ba? Something to do with the International Football League, no? Standards, no? FIFA. And then we will be honored. Wow. We haven't heard from Mr. Utengsu in a while. And we're very excited, no? Na Ironman, Mr. Steven Utengsu, who has been very active in the past sa PBA, sa Alaska. Ironman ang ipipresent na ngayon. So, mahirap rin ang Ironman. Diba? And then for esports, Marlon Marcelo, esports, Nico Nazario, and hindi lang to yung mga organizers, pati yung player, si John Mar Villaluna.
So, pakiusap ko lang, meron yatang mga mic na nakabukas. Paki-mute lang sandali. Patapos na rin po ako. So, we're very excited about this. Highlighted ang esports. Bakit? Kasi nga, maraming marami din laki ng growth nila. And on record, sila po yung may pinakamalaking registrants or licensees ng GAB. Hindi na po yung basketball player. Sila na po. And parang dun ang direksyon, di ba? The now and the future. Parang nandun ang direksyon ng GAB. GAB will grow because of esports. Will continue to grow because of esports. And lumalaki, lalo pa natin dapat bantayan, paalalanan sila na hindi lang po laro. Dapat may aral din at merong ehersisyo at merong pamilya. So isa yon sa mga goal ng ginagawa ng GAB at siyempre nag-endorse sa mga relevant government agencies pag lumalabas sila at sinisigurado na naibibigay yung kanilang mga premyo. So next. Ken? Yung padaanan lang po namin yung sa karera din ng kabayo which is part of the mandate, no? Tapos boxing, no? Boxing. Si Dante Almario will be talking in behalf of the managers and promoters kung gaano kahirap, kung gaano kamahal. At hanggang ngayon hindi pa nga siya nakaka-promote, no? Dahil medyo magastos. So we commend the promoters that have stood their ground, no? Si JC naka-promote na to from Jensan. Si Kunsihal Marban is from Cagayan de Oro. He will also speak. And the head and chairman of Team Lakay, siguro training in the midst of the pandemic and sending fighters abroad to fight in one championship, si Mark Sangyao. Si Brembod, ito po ang besides he is the look-alike of the president, no? Taga Davao din po ito. He is also the president of the Mindanao Professional Boxing Officials Association. And he will also speak as a resource person. Ano? And then, nandiyan na rin si Marlo Neri, and then si Attorney Danrek, Abroyan, and then marami pa, no? Meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao. So kung Mindanao si Cabrembot, si Attorney Luzon, si Nicolas Banal ay sa Visayas. And then Francis Amandi will speak about Muay Thai. Kung natatandaan niyo po, meron po tayong naging regional champion recently na in-honor ng GAB. Medyo marami tayong resource persons and excited tayo dito sa gaganapin na Sports Summit. But sabi ko nga sa inyo, open pa kami. Kung meron kayong suggestion, ready kami. At kung sa tingin ng grupo, dapat madagdagan, dadagdagan namin. And hindi lang po na-mention dito ngayon, pero assistant secretary or an undersecretary of the Department of Health will also be present to speak about the current situation, the health and safety protocols, the direction, and of course, Dr. Biernes is always here with us. Maybe also to stress that it is important na we adhere to the health protocols that is provided, no, and then directed by GAP, no, yung joint admin order directed by the IITF na pinatutupad ng GAP. So in closing, we'd like to invite you all to the 3rd Philippine Professional Sports Summit Virtual Edition, September 29. So we hope to see you there. In the meantime, I'd like to turn over, of course, to Sir Ed, no? And just a few updates from our colleagues at the Games and Amusements Board para makareport din po kami sa inyo at sa ating mga stakeholders at sa ating mga mamamayan, nanonood, nakikinig. And then after that, we will have a question and answer. So we don't want to take very long, but please bear with us. Gusto lang po namin kayong i-update. And this is a golden opportunity to be, for GAB to be at the Sports on Air and sa TAPS, no?
And nandito yung mga kasamahan natin sa media, kaya po gusto rin po namin mag-report sa inyo. Good morning. Thank you very much, Sir Ed, at sa inyo lahat. Magandang umaga po. Thank you, Chairman. Very interesting yung nakalatag na programa ng GAB sa darating na Third Philippine Professional Sports Summit. But before we talk further about this summit, maybe I can ask some of our friends from GAB. Tungkol naman dito sa ginagawang PBA bubble sa Pampanga, maybe somebody from GAB can enlighten us kung ano yung mga isinagawang activities ng PBA in cooperation with GAB para matuloy na itong PBA Philippine Cup na after na-stop sila for a while. Chairman, maybe may pwede pong sumagot from our friends sa GAB dito sa PBA bubble ngayon sa Pampanga. Sir Jun Bautista, Sir Rodel, Jackie. Pro Sports Division, Sir Jun Bautista. Request po natin, no, since medyo marami hirap i-monitor, buksan lang po natin ang mic natin pag magsasalita, and then we will turn it off din po para hindi po magulo-gulo yung feed po natin. No? Rodil or Jackie, can you kasi yung data pwede ba sagot yung update sa PBA bubble? Oliver, please. Good morning po. So the PBA has already started its season last September 1 at the Don Honorio Ventura State University in Bacolor, Pampanga. So they are adopting the semi-bubble or the hotel bubble setup po. So the venue was inspected last August 31 and September 1 po nag-start yung conference. So all safety and health officers were reminded po to submit their regular report regarding the testing results and health status ng mga nasa bubble. So that would be all po for the PBA update. Thank you. Thank you, Miss Jackie. Ernest, I'm sure yung mga kasama natin madami din gustong itanong kay Chairman Baham saka sa mga iba pa nating panauhin from GAP. Let's give them the chance. Sir Okay. Ernest, Yes, sir. dagdagan ko lang, no? As we all know, medyo may nagkaroon tayo ng konting problema. Kasi nga, well, nasa Pasig na di ba? And then, tumaas yung COVID levels, yung quarantine levels. So, naghanap po ng lugar ang PBA. Una, sumubok sa Batangas, medyo mataas din doon. And eventually, napunta rin po sa Pampanga. And sa ngayon po, meron po tayong 3 sports regulator officers na nandun din po sa bubble. Some of them were also in that Clark bubble. So tulong-tulong lang po ang GAB at saka PBA para matuloy nga itong Philippine Cup. Okay. Thank you so much, Chairman. Ang una po magtatanong si Sir Fred Nasyad. Sir Fred, kayo na po ang mauna from Manila Times. Good morning, everyone. Sa ano muna tayo, sa Pro Sports Summit muna tayo. Sir, paano po yung format ng summit? Ano po yung takbo ng flow ng program? Well, wala tayong choice kasi talagang hindi tayo pwedeng sabi nga ni Sir Ed kanina, sarap sana magkita-kita doon sa nung nakaraan, di ba? Meron tayong ano nga yung PICC, di ba? PICC, first. Nabigyan din tayo ng budget para dyan, pero mukhang dyan na po kami sa mga bahay ninyo magpapadala ng aming mga handa. So it's going to be virtual and as mentioned earlier, yung mga challenges at saka yung mga kinaharap ng mga problema noon and how the different leagues and with the assistance of CAB faced all of this, no? And isang araw lang tayo, Sir Fred.
Magkakaroon ba ng breakout rooms or sabay-sabay silang mag-discuss? Ano pong Uh, format na? we want to be able to keep everybody together. If lalampas dun sa oras, then rooms can be created. And kung bitin, di ba? At meron ng nakapila, pwede naman magkaroon ng breakout. At saka parang sa ngayon, pakiramdam ko may magre-request ng like for example, yung ring officials, magkakaroon ng training yan. Kaya lang naman panuorin natin lahat ng ring officials training, di ba? So tuloy lang yung convention, baka mag-attend sila sa iba, tapos on the side, merong room na magti-training. Next question po, yung basketball. May balita po yung Field Basket League. Nag-apply po ba ito ng bilang professional or hindi talaga? Nagugulat nga kami kasi nag-a-announce sila na mag-uumpisa na sila. Bubble na. At sigurado na. At sa LGU sila magko-coordinate. We've been in talks with them, no? And we all know that the PSC and the GAB have come out with a joint resolution on what a professional player is and what a professional league is, no? As long as you get paid and do not play for the national team, then you're a professional. Alam naman natin ito, most of the teams came from another league na alam natin na may mga sweldo. So tayo naman, as much as we want, no, we try our best to adapt. Medyo, while we understand that this is a livelihood, we just want to follow what the IATF said, that only professional leagues and trainings for national team shall be allowed. So we follow that, and that is the stand of GAB. We wish them well if they feel that kausap na nila yung LGU, okay na, nasa sa kanila yan. But I was telling them that kung kayo papayagan, pati po yung mga inter-munisipyo at inter-barangay, magpapaalam na sa LGU at papayagan na rin. What stops the NCAA and UAAP to just go to the LGU and not go to the IATF anymore? So we're just, ang mandate kasi natin is to look after the welfare of our athletes, no? So we're afraid that wala silang problema kasi responsible individual sila. Paano kung sabihin ng ibang mga liga, bakit sila pwede, kami hindi? Ngayon, pinayagan, magka-problema, magkakaroon ng effect pati sa professional. So we just want to remind them that they wrote a letter to the IATF upon our advice. I hope that they will wait for the response of the IATF and to follow the mandates, the different issuances, not only issuances that are favorable to them. Kasi merong standing PSC na dapat daw mag-coordinate sa LGU, pero sundin pa rin yung protocol. Merong stand yung DepEd, yung DOH na dapat yung mga leagues ay tumimbre at mag-coordinate sa LGU. Ano yun Yun yung mga pabor sa kanila. Pero yung IATF na resolution na sinasabi na only professional and national players are allowed to practice or train or to play, hindi nila mine-mention yun. So the law should not be selective, di ba? Kung susunod ka, sundin mo lahat. I wish them well. I hope that the IATF will allow them. But if they want, the door is open for the Games and Amusements Board to make them a professional league and to work with them. Open naman kami. And kung hindi sila professional, hindi ko alam kung papayagan sila ng IATF. Sir, just in case po napayagan sila as amateur, tapos maglaro po yung mga professional players doon sa liga, may problema po ba sa guardian? Well, we don't want to be a hindrance to livelihood and playing, no? Tayo, we do not make the policy. We only implement what the IATF tells us to do. Yun na nga nagkakaproblema, pati nga sila Ate Kukuy sa boxing. Sabi ko, ma'am, pasensya na kayo. Hindi naman kami
gumawa nito. Kami lang yung tagapagpasunod doon sa mga sinabi ng DOH. Mabuti pa siguro kung DOH na lang kausap nila, di ba? Kasi sa dami ng ginagawa ng DOH, naghahanap din sila ng national agency na makakatulong sa kanila. For example, may pa-boxing, wala na yung DOH doon, nandun na tayo, inaalalayan na natin, di ba? Once in a while, bisita sila. Pero kumbaga, pag may nangyari doon, sagot na natin. Ganon din yung iba-ibang mga professional league. So, merong nagsabi sa atin na meron kasing national standards, eh. Di ba? Yung ibang LGU maluwag, yung ibang LGU mahigpit. Baka mamaya doon na lang sila sa maluwag na LGU lahat maglaro. Mahirap naman yung gano'n, di ba? So ano lang tayo, basta yung welfare ng atleta ang inuuna natin. Here my last question sa esports po. Sabi niyo po, ito na po yung pinakamaraming licensing ng GAB ngayon. Yung requirements po ba the same sa boxing? Nag-undergo po ba sila ng drug testing before they get the license? Yes. Lahat. We follow the president and the administration's war on drugs. Lahat dapat magpa-drug test, including yung mga gaffers sa sabungan. Sorry to say, pero nung nagla-license kami, may mga nagpa-positive at nakikiusap, hindi kami pumapayag. Hindi ka pumasa sa drug test, hindi ka lilisensahan. Paano ka pagkakatiwalaan? Paano ka magiging professional kung positive ka, nagda-drugs ka, di ba? Baka sabihin ng mga kabataan, okay lang pala mag-drugs. Yung ibang professional, pinapayagan nila. So, we're very firm on that. Merong drug test po. Thank you very much, Chairman. Thank you. Ernest, back to you. Okay, maraming salamat, Sir Fred. At ang sunod pong magtatanong ay si Boss Edwin Rolyon. Boss Edwin, yun. Good morning, Ed, Ernest. Andyan sila, sila Attorney Benitez, si Dr. Biernes, ha? Anytime. Okay. Chairman, good morning sa lahat ng GAB friends natin. Pero Chairman, kayo muna ang tanungin ko muna. Sure. Kasi nabanggit kanina parang yung third sports summit natin last na. Bakit magiging last? May pa naman ang eleksyon, nandiyan ka pa, pwede pa tayong mag-fourth professional sports summit by February o kaya March, di ba? I think that's a good idea. We will try to do something similar. No? Baka. Subukan natin. Why not? Salamat. Chairman, unless makita namin yung pangalan ninyong lumabas sa Facebook bilang isa sa mga senador na tatakbo sa next election. Di tayo kasama dyan. Di tayo kasama. Idol natin yung mga senador. Di tayo pwede dyan. Chairman, maano yung tanong ko po, tungkol dito nga sa kabuhayan ng mga atleta natin, particularly yung mga professional na wala namang regular na kinikita ng kontrata. May plano ba ang GAB na, dahil nakita na natin yung senaryo, hindi naman natin akalain magkakaroon dito katagal na pandemic, na magkaroon tayo ng programang livelihood na mismo sa GAB manggagaling para hindi na tayo, agaya, nakiusap pa tayo sa DSWD para mabigyan tayo man ng ayuda yung mga atleta natin. Any plan, sir, na livelihood program sa kanila? We will try our best to propose again this year for some sort of a livelihood program, and pati na rin yung health program para sa kanila, lalo na doon sa mga retired. No? Ang dami natin gustong gawin, pero hindi natin magawa kasi ang liit-liit lang ng budget natin. Of course, in our stint at the GAB, sa tulong po ng mga kasamahan natin na nandito ngayon ng mga taga-GAB, halos na doble natin yung budget sa tulong ni Senator Bong, nila Chairman Nograles noon. So maganda at sumigla at lumaki yung budget. Pero yung dinoble mo, mula sa maliit, hindi pa rin malaki. So wala po kaming pondo para sa livelihood, para sa retirement, para sa kalusugan. And we will propose. Medyo sinushoot down parati ng ng DBM . So kasi Congressman Campos nagtatanong. So we will try to add that livelihood component. Mapagbibigyan siguro kayo niyan, Chairman, dahil
Ay, ang ganda naman ng record ng GAB sa COA eh. Wala tayong nagiging problema taon-taon eh. Hindi kayo na-flag ng COA. So, most probably, sana po. Ayun nga, mas malaking bagay yung madagdagan kayo ng budget for that program. And nabanggit nyo nga rin pala, Chairman, kay si Senator Gatchalian na meron siyang bill about parang mas strict penalty sa mga lalabag. Kasama ba yung game fixing dyan? Kasama yung game fixing? Mas mataas sa parusa sa mga game fixing na mapapatunayan na gumagawa ng game fixing? At Attorney Benitez, kasama nga ba? Ang alam ko kasi ang alam ko yung mga nahuhuli lang na nagsusugal eh. Kasi masyadong or nagpapasugal yung mga yung mga bukis-bukis. Kasi madaming nahuhuli yung mga taga-AIGO. Tapos magbabayad lang ng maliit. Tapos labas na. Parang ganun. Tapos babalik na uli sa sirkulasyon. Oo. Alam ko merong bill sila Congressman Mikey Romero na increasing yung penalty sa game fixing or point shaving. So, update ko lang kayo, sir, kung paano. Isubukan namin na idagdag yun sa update sa summit. Ayan, si Attorney Benitez. Yeah, parehong may nasa pipeline, Idol Edwin, yung increasing ng penalty ng illegal numbers, so 9287. Saka yung sa game fixing din, meron din mga So basically it's more on the penalties para ma-update lang yung batas natin kasi madaling palusutan pag konti lang yung penalty, madaling madaling. Oo nga, attorney. Parang yan eh, parang sa kahit yun sa chess, kung nabalitaan nyo, yung sa amateur chess sa online, yung batang nandaya, naging costly ng disqualification ng natin, ang national team natin sa FIDE, no? Ang parusa lang pala sa ganun, 3 months suspension lang. Kaya gumagawa na naman ng yung bata dahil hindi lang pala isang beses na gumawa ng ganung pandaraya yon. Anyway, kailangan i-review yung mga penalty. Anyway, attorney, yung po natin, yung issue natin sa game fixing dun sa Visayas leg nung mga na-involved doon, may pinustro na po ba natin yung yung issue na yun or may resulta na po ba? Well, yeah, as we all know, no, yung as soon as it happened last April 14 sa Alcantara, ba na-suspend na-expel ka agad yung isang team and that was done the prodding of in coordination with GAB. Pero and then magkaroon ng blacklist, binlacklist namin yung iba dahil hindi sumasagot sa amin, but tapos na, nakwento na, napag-usapan na, so what happens next, kami naman, of course, GAB will have to go the final mile, kailangan naming i-review yung qualification ng mga ito to maintain their license. So as soon as that happened, nag-investigate si Manong Jun ng Pro Sports Division, nag-fact-finding investigation sila. Sinabit sa amin and there's a prima facie case. So nag-conduct kami ng series of hearings. Madami sila. So may konting time element doon. But no, we are glad to share na tapos na yung series of hearings na yun and the case has been submitted. Of course, that's as much as I am able to share with you because it's an active case. We cannot go to the details except for what's going on. You can ask other questions. Sabihin ko naman sa'yo kung pwede lang sagutin na. May mapaparusa ba tayo doon? we don't want to we don't want to make it appear that the case has been prejudged already. Siyempre i-deliberate pa yan sa board, Okay. But definitely may some form, But attorney, matanong ko naman yung issue sa mga player ngayon, sa PBA, medyo nagkasunod-sunod yung mga nagpupunta sa Japan League, saka sa iba pang professional league sa Asia. So, kailangan pa ho ba ng mga player? Baka kasi para makaiwas sila sa any legal na problema, kailangan pa ho bang magpaalam ng mga players na yon sa GAB as licensed player sila? Or balance team na kontrata nila? They are nothing prevents them from seeking employment or to
pursue their craft elsewhere. But of course, they are Filipino professional athletes. So may ano yan, they have to at the very least inform us. Tapos manghihingi sila ng travel authority from GAB. No? Of course, ito kasi alam mo, sanay tayo dyan sa travel authority sa sa boxers, di ba? Because we don't want them to be exposed sa mga fights that GAB has not approved, no? So far as yung matching and yung mga health and safety protocols are concerned. But sa ibang sports like basketball and all the other supposedly non-lethal or hindi combat sport, hindi masyadong nasusunod yun. But we do have systems in place na kailangan nilang sabihan yung Parang yung sa idol, yung if you remember, 'di ba, yung sa when they play in Asgilas, no? They're required to inform us. They are required to inform us because it will impact on the professional basketball scene. You know, how will the professional league be affected by pag maglalaro sila sa labas, etc. So yung ganitong Saka sitwasyon, yung kanilang demeanor, yeah. Yung demeanor nila outside kasi kontrolado din na, well, may din tayo doon. If they become unsportsmanlike or they conduct unbecoming sila sa labas, we have to be there to remind them also. So attorney, yung ganitong sistema, kung sabagano, mas maganda para sa ating mga professional athletes, yung may mga pagkakataon sila makalaro sa labas. Well, it's there are schools of thought, no? There are iba bakit may skills drain tayo, 'di ba? Iba naman it's pursuit of their craft. So may kanya-kanyang opinion diyan sa paglabas ng mga athletes natin. Okay, thank you po attorney. May next question kay Dr. Biernes. Doc? Opo. Yes po. Doc, matanong ko lang po, Doc, gaano ka-importante talaga sa mga boxers o sa combat sports athletes yung pagkakaroon ng hematoma test? At ngayon, meron na tayo, no? Opo. Just to give you yung background kung bakit kami nag-request yan. Yung isa kasing promoter na sinamahan yung boxer niya dun sa California or USA noon. We were so impressed with yung ginagamit na or lahat ng mga boxers na lumalaban right after tinetest kung merong signs of bleeding, which is yung infrascanner. That's the time nagkaroon kami na idea to request for that. So yung infrascanners, siguro, I'll go over to sa presentation natin. It's a handheld brain hematoma screening. No, next slide. Ganyan lang siya ka-portable. Maliit parang siya, remote control lang. Parang remote control lang na pwede mong dalhin kahit saan. Next slide. Bakit kailangan natin ng infrascanner? Kasi if you detect early yung brain damage, you would have better outcomes para dun sa mga pasyente. Yung hindi na-delay, pag na-delay kasi yung detection ng bleeding, chances are yung chance of survival ng pasyente would be lesser. So next ulit. Ng infrascanner na to, it is portable. It uses yung near infrared technology. So hindi siya nagkakos ng radiation. Dinidetect niya yung intracranial bleeding. Pero let us be reminded that this is not a replacement for CT scan. Kumbaga dinadiagnose on the scene para malaman natin na kailangan ng pasyenteng ito ng immediate transportation sa trauma center for further workup at CT scan or kung kailan ng neurosurgical intervention. So next. Next slide. It's ruggedized to be durable for use in remote locations and on the battlefields. Ang most of the experience with the infrascanner is ginagamit ito ng mga soldiers sa Afghanistan doon. So sa war zone, pag yung halimbawa may mga blast injuries,
Immediately. Nakakatulong Oo. siya. Immediately nalalaman nila kung merong bleeding or what yung and then tinatakbo. Yun ang pina-prioritize nila yung tinatakbo yung mga sundalo. It's simple, it's very versatile. Pwede mong gamitan lang ng ng AA battery. At meron ding battery pack actually to. Pero pag na-drain yung battery mo, pwede mong pasakan lang ng ng Battery lang. Ever ready, ordinary, ordinary AA battery. Next. Yan yung mga ina-address niya, yung detection ng intracranial hemorrhages, at saka yung sa mga bata rin, halimbawa mga nahulog, pwede mong i-detect din yung kung merong significant intracranial hemorrhages. Yun nga, binababa niya yung mortality, at saka yung it lessens yung further brain damage sa mga traumatic brain injury patients. Next. So, next slide na lang. Ulit. It has a sensitivity of 88% and a specificity of 90%. So medyo siya, maganda yung kanya mataas yung sensitive ang accuracy niya. And that detects yung hematoma, mga may pinakamaliit is yung mga 3.5 cc lang, nade-detect na niya. Okay, next. And ito nga yung pinaka use niya sa mga emergency room, ICU, military field hospital. And dito sa atin, sa remote locations, kasi alam natin mga vaccine promotion sometimes nasa siya, remote areas at saka sa sports. Hindi lang boxing po. So there are other sports that could be used ang infrascanner. Next ulit. Dito is yung yung who are the possible beneficiaries for this infrascanner. I based this din sa data natin ng 2019 kasi ngayon nga nagkaroon tayo ng pandemic ng 2020, so it's not the normal natin. So dito sa Luzon alone, we have 63 promotions, and that includes 506 bouts or mga 1,000 boxers yan. And then we have the same number of activity doon both sa Visayas and Mindanao. So we have a total of around 2,000 na pwedeng every time nalalaban yung yung mga boksingero natin, ma-screen natin lahat sila for any significant bleeding. And pwede rin yan sa football. Kasi alam na naman natin ginagamit yung ulo yung ng mga football players para doon sa bola, and sometimes magkakaroon ng head. And then yung motocross din, yung motocross maski na naka-helmet sila, pero kung nag-crash sila, significant din ang traumatic brain injury doon. And then, pwede rin natin gamitin yan sa cycling and then sa triathlon kasi merong cycling part ng triathlon . And then, maski na sa basketball, pwede nang magamit natin halimbawa mga masama ang bagsak, tumama yung ulo, ma-screen natin kung may significant bleeding yan lahat. So yun ang natin, ang importante is to detect yung traumatic brain injury na may intracranial bleeding for us to be to save yung brain natin at saka hindi tayo magkaroon ng significant mortality. So yun po. As of now, nagamit na po natin yung ating infrascanner. So we had one boxing promotion September 4. So we were able to examine yung 20 boxers na involved doon. And then we were able to have 4 na infrascanner. So dalawa will be assigned dito sa Metro Manila and sa Luzon. And then one will be sent para sa use sa Visayas and another one will be sent for the Mindanao. So Doc, mga 5 po yung 4 po. 4 po yung machine natin na available ngayon. Opo. 2 po dito sa Luzon and NCR. Tapos tig-isa both sa Cebu and Davao. So Doc, may policy ho ba tayo na once na kunyari na detect po natin yung boxer o yung fighter na medyo may significant na automatic din natin siya palalaroin? Hindi po. Siyempre, after the fight, kung meron significant, papadala ho natin kaagad yan sa ospital. So, and then yung final, kung ano yung findings doon sa CT scan. So, pinapacilitate natin yung for further workup yung ating mga
boksingero. Pero definitely, kung meron significant finding yan, i-clear ho yan bago pabalikin na lumaban ulit. So napakaganda nga pala talaga niyan. At least wala kang alalahanin ng fighter no? Once na after the fight niya, kahit anong bugbugan ng sinagupa niya, at least Opo. may initial finding tayong maibibigay sa kanya kung kailangan niyang ano pa ng ano. Congratulations, Doc. Congratulations sa GAP sa hematoma testing na yan. Opo. Thank you, Doc. Ernest, next na muna yung ibang member natin. Baka may mga katanungan pa. Thank you. Okay, thank you very much, Boss Edwin. Ang susunod nating magtatanong ay si Ivan Saldaheno ng Philippine News Agency at Dugout Philippines. Ivan, you're next. Ayun. Yes, yun. Good morning, Chairman Baham. Okay, so my first question ito kasi nga ngayon nagsimula yung bagong alert level format ng Metro Manila. So essentially alert level 4. So assuming na by October 1st, pwede na siguro i-alert. Saan papasok yung mga pwede na magpalaro ng baligan ng mga professional leagues sa alert levels? Yeah. Ivan, I asked Jackie to prepare for this question. I think Jackie is prepared. Yesterday we talked about this. Ma'am Jackie, para everybody is involved. Yes, sir. In alert level 4 po, hindi pa po permitted ang contact sports except if conducted po in a bubble. So meaning if the NCR is in alert level 4, pwede na po mag-conduct ng bubble type na tournament. So yan po. So for example, ang PBA ay mag-semi-bubble sa Pasig, pwede na sila or bawal pa tayo talaga? Saan sila pwede papasok na level? Sir, as long as it is according sa in accordance with the JAW and the IATF guidelines. So depende po sa level ng bubble nila, yung environment and yung circuit. So yung PBA po kasi yung approval nila is even if level C sila or the closed circuit open environment, so inapprove po sila ng IATF. So pwede po. So Miss Jackie, ito next question din. Medyo encouragement na rin. So kasi by October 1st, may mga bayan na mag-alert level 1. So according na sa ruling, yun na yung new normal, yung back to normal lahat. So pwede na bang let's say magkaroon ng palaro sa alert level 1? Pwede na magpapasok ng mga fans or ano mangyayari doon? Sir, we'll check again the guidelines kasi as of now po yung yes sir, we'll have to check the guidelines po again for the alert level 1 po. Just to mag-ano pa rin ako. Doc? Wala pa rin hong guideline about that. Pero lahat ng gatherings pa rin hindi po pwede rin yung magpapasok ng tawag doon ng spectators. So no audience pa rin No po. audience pa rin po yung ating even if lahat ng alert level 1. Thank you for Doc. Okay, so next, may response different topic kasi nga may rumors na so sa PFL naman kasi may rumors yata na baka hindi na matuloy this year. So anong update sa PFL? Sa PFL, I've been in touch with them and they were supposed to start September 25, no? Wednesday nga. Sabi ko bakit hindi Saturday? Hindi po natuloy. So they will be meeting, PFL is the Philippines Football League, and Attorney Gastanis is invited and will speak on September 29. He will probably also update us, no? But as of now, the latest update is that they will be meeting on September 30 to decide to play this year or early next year. So as we all know, the numbers have not really gone down, no? Na malaki. So baka hindi pa panahon
na magliga sila ulit. And siyempre nag-iingat din sila. Nakikita nila na kahit na bubble, minsan nako-compromise kasi minsan yung pagkain, labas-pasok, minsan yung mga employees dun sa hotel or employees dun sa gym, umuwi-uwi. So, takot din. And at this point in time, nobody wants to be blamed and nobody wants to cause damage to the whole sporting industry. So, sa atin naman, mabuti na yung nag-iingat kaysa yung careless. Kasi pag may nangyari sa football, damay tayong lahat. Pag may nangyari sa volleyball, damay tayong lahat. So, we don't want to push them. We know that it's very hard, no? Lalong-lalo na yung sinasabi mo nga na yung audience, no? That's part of the revenues, yung gate receipts. Kung walang gate receipts, puro na lang commercial sa TV o sa live streaming. So medyo bumaba, no? Ano yun, Kenner? Merong video sige, teaser video ng Sports Summit. Siguro sa ending na yan. So Ivan, wala pang balita sa football. September 30 ang meeting nila. Okay, thank you po, Bob. Thank you very much. Thank you, Ernest? Ivan. Okay, maraming salamat Ivan, no? At saka happy birthday sa iyo. At next Happy pala, birthday! 'yun. Oo. Anyway, ang sunod pong magtatanong ay si Neil Masoy, no? Neil Masoy. Yes, sir. Kayo na po. Opo, good morning. Morning everyone. Yes, Chairman, good morning po. Ang tanong ko po is ask lang po ako ng update sa PVL. Last time they said na target nila is October or November. Meron na po bang bago? Volleyball yan, Neil? Yes po, PVL. I talked to Ricky Palu. And according to Ricky, they have decided to move their league or to resume playing February 2022. So that's next year. And sabi niya, nag-meeting nga daw sila and parang napagkasunduan ng mga team owners na medyo pababain na rin talaga, no? So ang sabi niya, I'm praying the situation improves. We hope that the rollout for vaccines bumilis para bumaba ang COVID cases. So ang sabi niya, we will probably have the next PVL conference under a bubble setup, similar to the past, no? We feel that the pandemic virus will still be around, while we would want things to normalize so we can have a live audience watching the games. We don't see this happening soon. So we will just have to make do with a bubble setup for our next conference early next year. So we just had a meeting with team owners last Friday, and due to the pandemic situation, we're currently experiencing the consensus is to hold the next conference early next year. We're looking at early February. So yun ang sabi. So wala na munang volleyball. Malungkot, malungkot. Pero sabi ko nga, better safe than sorry. Thank you po. Thanks, Neil. Ano yung question ni Sir Lito? Andiyan ba si Sir? Ito na, yung next na magtatanong natin is from Lito de los Reyes from Davao. Sir Lito, kayo na po. My question is, kung papayagan pa uli si Manny Pacquiao na matuloy mo sa boxing o hindi na? Wala naman po kaming problema. Okay naman po. Okay naman. Si Evander Holyfield nga, pinapayagan nilang lumaban. Si Manny Pacquiao pa kaya. Tumatawa si Sir Dennis. So Lito, good morning. Okay. My second question is, sa mga lugar ngayon na active ang boxing ay ang Cebu at Manila, Ordaneta lamang. Ngunit ang Manila at Davao ay biglang nawala. Bakit ba? Well, as you know, Sir Lito, mataas ang COVID cases sa Kamaynilaan. Kaya
pati nga yung basketball ongoing na yung PBA sa Manila, nilipat pa sa Pampanga. So, meron pong up and coming ang keyboards, boxing will be promoting in the municipality of Rizal in the province of Laguna, October 6. So that is the closest to Manila. So hindi lang po sa Urdaneta at saka sa Cebu, meron din po sa Jensan at saka sa Rizal, Laguna na nagkaroon ng promotion. My third question is, undefeated Jason Mama of General Santos City was not able to challenge IBF World Champion, Flyweight Champion Sugar Sonny Edwards after the champion injured his ankle in London. With what are thoughts about this? What are your thoughts about this? Well, we cannot force people to fight if they don't want to fight, especially when they are injured. We recognize how hard it is to be training, diba? To be sparring, and all of a sudden maka-cancel yung fight. We just want to, we will try our best to look into the contracts, kasi baka mamaya pagka merong cancellation fee ba. Kasi kawawa naman yung isa, nag-practice na, nag-training na si Jason. So we will look into it and let you know, Sir Lito. Pero 2 beses ito nang na-cancel Ano po yan? Depende po yan sa promoter. At sa abroad pa yung laban na yan. So yung promoter na yan, hindi po natin under. So itanong din po natin doon sa matchmaker. We will look into it, Sir Lito. Isang question po ito. Featherweight KJ Natuplag of Ifugao won by a 4th round knockout against Argel Berrio of Colombia last September 12 in Dubai. This is the second fight of Natuplag in Dubai, for he is in a lockdown. Sa tingin mo ba mas magandang doon na magstambay mo si KJ sa Dubai? We cannot answer that. It depends on Sir Brico Santig. But as I know, meron yatang bawal yata sila pang umuwi. And nung lumaban doon yung boksingero ni Sir Brico, hindi na sila nakauwi. Not because of but parang bawal yata ang pasok sa Pilipinas. So, well, kung may mga laban sa doon, okay naman. Nagpapaalam naman sila, pero he has to win some, kasi hindi naman pwedeng nasa abroad siya tas puro talo. Kawawa naman yung mga nandito sa Pilipinas na gustong mag-abroad na 3 sunod-sunod na talo na hindi pinapayagan. So we wish him well. We will still continue to issue a letter of authority even if he is based there, because eventually he will also come back and fight here. Ito last na po talaga. Yes, 45 men and women, mostly from the Philippines, participated recently in the first Professional Boxing Commission seminar held in September 4 in Dubai. The resource speakers were mostly from Manila and Cebu. Ang tawag ko sa kanila ngayon ay PBC Dubai. What are your thoughts about this? That is a private commission that does its business outside of the Philippines. They've just been to Davao, but they were always in China, operating in China. So ang alam kong mga nandyan, sila Mr. Leon Peroncillo, sila Attorney Dan Rex Tapdasan, and a few other Filipinos are active. So in countries where there are no boxing commissions, they are asked to be the one to run the boxing show, including the selection of ring officials and other safety measures. Okay, thank you very much. Salamat po, maraming salamat po,
Sir Baham. Salamat. Sir Lito, nice to see you. Keep Thank safe. you. Salamat. Okay, maraming salamat Sir Lito. At ang sunod po magtatanong, Mr. Dennis Eroa from Hacienda Eroa. Wow. Kailan tayo makapunta kaya doon sa Hacienda Eroa na yan? Sir Dennis, yung mute, mag-unmute ka. Yes, sir. Naririnig na ba ako? Maraming toko dyan sa hacienda yan. Alam mo, first of all, I'm really glad to see you all, pero I have to make this question kay Lito, ano? Dahil kung na hindi nakikita si Lito, Chu! Oh, parang Lito. Kumusta ka na? Oo, matagal nung pinagsamahan namin yan eh. I'm glad that he's okay, no? He's recovered from stroke. I'm really glad kasi Lito, sa totoo lang isa sa mga mild-mannered na sports writer yan. Yeah, we're happy to see him also. And also, I had to ask Doc Biernes, no? Yung scanner, tungkol sa scanner, natanong naman ni Eddie. Siguro kailangan din ng mga sports writer yan, may brain damage. No, kidding aside. Sir, so it's very clear, Doc, that the scanner will be used after the game, no? After the bout. After. Opo, after. Okay. Even those boxers who got knocked out? Opo, lahat po. Lahat po. Okay. That's a first, ano, in boxing. Actually, we made a guideline na lahat ng laban, lahat ng lumaban, dapat may, ano yan, may infrascanner testing. So who's going to do it? Yung ikaw, may mga... Hindi po. Mayroon pong training po lahat yan. Training? If you, during a match, meron pong doktor na nakabantay. May assistant na nurse. At saka meron pang isang assistant nung nurse. So, those are the people behind na nagbabantay during a boxing event. So pagkatapos na bumaba ng boxer, nakasunod na po lahat yan doon sa dugout para i-test right away. And we will be bringing the 2 scanners soon doon sa mga offices, and we will do yung proper training doon sa mga tao na mag-a-attend doon. Mag-a-handle. Kasi the scanner, I'm sure, this is a first in boxing history na gawa ni Chairman Baham. Opo. How many minutes will it take? Yung pag-scan? Ano lang po yan, 3 to 5 minutes tapos na yung isang boxer na i-examine. Kasi i-test lang ho yung different areas of the brain. Meron dito sa taas, dito sa front, saka sa likod. So those are the areas na common sites of bleeding. At saka doon nag-gravitate if ever there is a accumulation of blood or leak dun sa brain natin. So, may lalabas na papel ba yun? Hindi po. Parang parang may mariread mo na dun sa parang cellphone siya na malaki. At makikita mo pag yung electrode niya dun sa dulo, pag niligay mo dyan, after a while, i-compare niya sa kabila. And then, magkakaroon ng reading yon. So, it compares yung both sides of the brain. Kung merong difference, magpa-positive yan. So, that's a guide na merong significant findings. Yeah. Certainly, it will save lives eh. Kasi before, tumutumba na lang bigla, yun palang may blood clot na. Kaya napakaganda. Anyway, sa isa pa pong issue, sir. Sa mga natetest nyo, inahul na statistics ng professional sports. Sa mga natetest nyo, ilan yung mga statistics, yung mga nagpa-positive? Bago pa lang po tayo dito. Sa drugs. Sa drugs. Sa illegal drugs. Hindi sa illegal drugs. Yung gano'n. Kala ko doon sa brain scanner pa tayo. Hindi. So, sa lahat po ng sports, lahat po ng sports, meron ho kaming natetest na natatsambahan talaga ho. In basketball, in esports,
kahit ano pa. So mga 10% po yan. That's a very, that's a very, tawag doon, conservative testing po, estimate po natin. Okay. Thank you. Actually, gusto kong, kasi sa totoo lang, itong pandemic changed our lives changed our priorities. Tayo nagkita-kita ng face-to-face na dati-rati palagi kami sa office ni chairman Okay. Pati itong sports summit, ganyan, Zoom, YouTube. But these are harsh realities we must face. Kasi ako rin sa pamilya namin, naging biktima rin kami ng COVID Yung anak ko, panganay, ngayon yung pamangkin ko. Pero mga nasa probinsya naman, so napakahirap. So I wish you all na mag-ingat ng gusto. Kasi si chairman rin, nag-positive din Oo nga Medyo tinamaan din tayo nung March Pero okay na po, bakunado na rin po. No. May nakausap kasi ako, chairman. They say, will take 2 or 3 years pa before bumalik tayo sa normal So mahaba-haba pa itong Yun nga po. Kaya nga po yung natin. team natin sa convention natin now and what's up What are we facing? Yes, kaya nga yung sa summit talaga very timely We will hear from DOH kung ano yung predictions nila sa summit po. Ay, very good. Si ano yun? Yes, si Dr. Eric Tayag, no? Si Dr. Eric Tayag. It's an infectious disease specialist po yan sa epidemiologist. Yes, that's really very nice. That's very timely. It's very timely. So, Ernest, pag mag-iisip ako ng tanong mamaya. Okay. Thank you. Thank you, Boss Dennis. Gusto ko talaga, pero masaya-masaya talaga ako nakita ko si Lito Dels Reyes. Boss Lito. Sir Ernest, meron tanong si Gab, no? Gab Ferraris. Yung assessment daw doon sa bubble hosting ng PVL. I'm not too sure if si Reg nandito. Reg, are you here? Yung sa professional sports na siya ang in charge doon sa Ilocos. Reg, you can come in at any time. Ako kasi nagpunta ako doon mismo And Sir Dennis, nakita ko na maayos ang patakbo nila, maingat sila. Although maraming reklamo na meron kasing mga dumarating na mga managers na gustong mag-blowout hindi pinapayagan magpasok ng pagkain doon sa Fort Ilocandia. Siguro po na trauma kasi yung Perlas team na doon sa training camp nila sa Baguio, pumapasok, nagpapadeliver ng mga pagkain, kaya siguro sila nag-positive. Hindi naman daw sila naglalalabas. So, mabuti na nga, like what I said, talagang maingat. So, may overall assessment, Sir Gab Ferraras, maayos naman po ang pagpapatakbo ng Premier Volleyball League. Congratulations po sa grupo nila, Sir Ricky Pal. Thanks, Sir Ernest. Okay, sir. Sunod ko na rin yung sunod na tanong ni Gab. Meron ba daw mga interesadong mga nag-apply ng professional license ngayon sa Gab? Nagulat ako si Chairman Campos na congressman ng Makati. Parang meron yatang lumalapit sa kanya. Although kabibigay pa lang namin sa kanya ng mga requirements, hindi pa niya nasasabi sa amin kung sino. So we will inform you kung sino po yung grupo na yon. Nasagot ko na po yung field basketball ni Mr. Jai Reyes. Yan po ay professional po yan dapat. And hindi ko alam kung paano sila mag-uumpisa na walang approval ng IATF National. Sa tingin ko, hindi po maaari na local IATF lang ang mag-approve. Kasi what happens, if something happens to them, it will have an effect on the national sporting scene. And kung payag sa kanila, payag din yung mga interbarangay later on pagka ganun. So, okay na rin sa akin kung papayagan. Mag-resume na tayong lahat sa sports. Pati yung NCAA, UAAP, okay na rin sa akin. Basta payagan ng IATF.
Sa akin, sino ba naman ang ayaw pumayag maglaro, di ba? Lahat tayo gusto natin maglaro. Pero siyempre, you have to be responsible. Andiyan pa yung mga sakit eh. So, bakit ba nagmamadali? Mayroon kasing isang liga na ayaw din mag-professional, na parang wala pa tayo nababalitaan kung kailan yung resumption. Naglaro sila sandali sa Subic, hindi pa sila nagre-resume ulit. So yung mga teams under doon sa liga na yon, nagbubuo na ng bagong liga. Kasi nga hindi sila nakakalaro doon sa original na liga nila at gusto nila magkaroon ng bagong league. So let's see. Basta sumunod lang po sa IATF. Thank you, Sir Ernest. Okay, last na lang sir, no? Mayroon pang isa dito. Paano daw po ang fencing? Ayon kay Bern Rodriguez. Wala pong professional, Bern, na fencing. Okay. Okay, anyway, ang next pong magtatanong si Sir Ron de los Reyes. Sir Ron, you're up. Sir Ernest, pwede pa tayo last four siguro? Okay lang po. Sige, sir. Yes, good morning, Chairman. Good morning sa ating mga kasama. Hi, Sir. Yes, good to see you. At pasensya na kayo, time on the road, no? Itatanong ko lang yung sa tennis, di ba? Parang itong tennis masyadong tahimik. As early as last year, mga around October, they were planning to hold the Philippine-Colombian Tennis Open, pero hindi natuloy. And then until now, wala pa rin. Samantalang sa mga malalaking syudad sa buong mundo, like the just concluded US Open, diba? Ang dami ng nanonood, ang laki ng viewership. Yung iba pa nga, hindi pa nakamask. Pero itong tennis ang pwedeng gawin sana na, in our case, wala mo ng spectators. Pero until now, parang hindi kumikilos yung pamunuan ng Philippine Tennis Association. And I don't know if they have applied with the IATF or with sa inyong sa GAP, no? For permission to hold an event. Kasi mga professional na rin yan, di ba? Sir Ron, since I started dito sa GAB, wala pa po nag-a-apply na tennis. Wala pong nagpo-professional na tennis dito sa Pilipinas. We've tried to reach out. Pero parang sila national, NSA sila, NSA. So, hindi pa po sila pro. Sir Ron, ang magandang model yung chess. Yung PICAP, Professional Chess Association of the Philippines, backed by the NSA ng chess. So they're working hand in hand. So I think that everybody can learn from the chess model that the National Sports Association, supported by the Philippine Sports Commission, will be supporting professional associations. Kasi nga, alam naman natin, Sir Ron, nagbago na yung sports eh. Dati pag pro, di ka pwede maglaro sa national team eh. Ngayon, kahit pro, nando ka na sa national team, gilas nga lang eh, di ba? So, ano na yan, dapat magtulungan. Sir, kung may contact kayo sa tennis, we will try. Well, I was trying to contact them, no, yung mga taga-Pilta. Talagang tahimik na tahimik sila. Parang ayaw magtrabaho. Sir, ang tennis nga po no contact eh. Ang boxing nga, nag-resume na eh. Siyempre, may lakway yan, may pawis yan, may yakapan yan, may suntukan yan. Kung po pwede ang boxing, bakit lalo na dapat ang tennis pwede na? No, non-contact. Yes. Okay, thank you very much, Chairman. Thank you, Sir Ron. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Ron. No? Talagang sumingit pa si Sir Ron at nagmamaneho pa habang nagtatanong. Thank you, Sir Ron, for taking time. Anyway, ang susunod pong magtatanong ay si Gerard Arce ng Bulgar. Gerard, you're next. Gerard. Hello. Good morning po. Hello, sir. Good morning po sa lahat, Sir Baham Mitra po. Sir, direct question na po kasi ilang questions lang po. First question po, sir, yung about po sa may pending bill po for retired boxers and other professional players like basketball or billiards na parang meron na ho ba kayong nakikita na pwedeng ma-push? Kasi meron kasing bill yung parang gab din yan eh.
na style. Pero ito po, dito po sa bago po na bill, kung meron po ba kayong nakikita or nagawa na bill for retired boxers, players, or any professional sports? Pasensya na, pare, hindi na tayo, Gerald, hindi na tayo congressman ngayon eh. Hindi na tayo mambabatas. Hindi natin alam sa mga susunod na taon, baka. Pero sa ngayon, medyo alanganin, ano? But ang mga kongresista ang magpapasa niyan ng batas na ganyan, and GAB will be in full support of any aid to retired professional athletes. And maraming panukala ganyan noong nakaraan. Nagre-requesting kami sa DBM, nagre-requesting kami doon sa mga senador na supposed to be nagmamahal sa sports. Pati nga yung nagsusulong ng Philippine Boxing Commission, sinabihan na namin kung gusto niyo, lagyan niyo ng budget ng GAB. Kung anong gusto niyo, yung livelihood, yung retirement benefits, yung SSS, yung health benefits, bibigyan namin lahat yan. Bigyan niyo lang kami ng pera. You don't really need to put up a boxing commission for that. Wala rin po silang naidagdag doon sa budget ng GAB for that. So kung meron pong panukalang batas na ganyan, GAB will be in full support. Alam ko meron mga fina-file pero parang hindi rin masyadong napupush eh. So Sir Gerald, kung kilala mo yung mga author na yun, baka pwede nyo rin ipa-follow up. Kasi kami, resource person na kami, hindi na kami policy maker. Resource person and implementer na kami sa ngayon. Iyon. Sir, next question po. Parang iano ko lang po yung parang nagpasaring, parang may pasaring kayo kanina, sir. From one, parang isang parang di pa nag-a-apply na liga. Kamusta na po yung MPBL? Ano dapat na pong development sa inyo? Gerald, dapat siguro tanongin niyo sila. Diba? Kasi hindi naman sila nagpapa-supervise sa GAB. Diba? Tapos nung nag-apply sila ng resumption, dumiretso sila sa IATF, sa SPMA. I think that, as a courtesy to them, dapat sila ang magsalita on kamusta na sila. Except that, many people are asking us about it. Siguro dapat sila ang magbigay ng update. Sa ngayon, siguro parang wait and see muna sila. Dahil sabi nga, no talk, no mistake, no tournament, no accident. Siguro ganun ang iniisip nila. And siyempre, baka meron ding mga political ambitions na pag nagka-problema pa itong liga na to, baka maapektuhan pa, and so on and so forth. We wish them well and we hope that they will be more discerning and na mag-professional na, kasi alam naman natin na may mga sweldo yung mga players dyan. Ayun po, Chairman. Next question po. Chairman, medyo okay lang po bang magtanong ng kahit ilan po? Yeah, po, Chairman, kasi uso po kasi ngayon yung kung napapalitaan natin, napapalo natin yung mga YouTubers, yung mga professional boxers na retired, nag-unretire. May mga po tayo mga celebrity na nagbaboxing. Dito po ba sa Pilipinas, wala po bang lumalapit sa inyo na parang ganitong estilo na syempre para-paraan na rin para kumita ng pera eh. 'Di ba? Yung mga talaga. Dr. Garcia, are you present? Meron na kaming ginawa diyan eh. Kinausap na namin yan nalisensyahan na namin. Pero gusto ko sana ibigay yung chance kay Dr. Garcia to explain to us. Doc. Yes, Chairman. Good morning po sa lahat ng kasama natin sa Gerald, si Dr. Garcia yung head ng boxing. Yes sir. Thank you po. We start po sa lahat po ng ating kaibigan sa media. Of course, the games and amusement sport. Currently po, I think related po yung tinatanong niyo dun sa may mga grupo po ng YouTubers that are staging boxing promotions. If not formal promotions or official promotions, parang exhibition games po. But we got in touch with them and mas maganda po na sa amin pong paliwanag sa kanila kasi po we have a law na bawal mag-stage ng boxing promotions or events without the authority of GAB.
So in the process po, we invited them na sabi namin, instead of staging these kinds of activities na outside the law, ay sabi po namin, why not take it official, formalize yung event by seeking permission or official permit from GAP. So meron po kaming actually we had talks with them sa isang grupo po ng YouTubers, and they decided po na actually po what we did was pinaliwanag po namin sa kanila kung bakit mas magandang i-professionalize yung kanilang event. Plus, yung long-term po na goal, no, na eventually, if they are going to make it professional, dyan na po papasok yung aspects ng training, vision na yung competitiveness po ng mga naglalaban. Kasi po ang simple na exhibition game would not involve competitiveness, no? Kasi po, di ba pag ang laban lang is simple exhibition, wala pong lulok na game dyan eh. So walang official referees, walang referee or judges. So hindi nyo po masasabi na meron talagang element of competition. No? Unlike pag yun po ay may isang official na boxing event, meron naka-assign na mga officials yan. May referee, usis, tweet, na pair and square po yung laban ng dalawang opponents. No? Plus may mga judges who are going to score the event. In other words po, dun talaga forced yung mga participants to bring out their skills. No? Yung po yung tinatawag na talagang official laban talaga. Ano po ang pwedeng idulot nun? Well, number one po, since ang GAP po naman ay alam niyo sa agency that mandates not only yung welfare po ng mga professional athletes, but as well as to promote po competition, to raise the standard of the skill levels ng mga athletes natin. No? So ano po ang long-term goal ng mga professional boxing events? Makapag-produce po tayo ng mga magagaling na boxers, eventually mag-land sa professional fights abroad, at maging world champions po, nakagaya po ng ating of course, we respect si marami po tayong world champions. Siyempre po, on the lead si Senator Manny Pacquiao. And yung ating mga champions... Doc, okay lang po ba? Nakatapat pa ventilador sa inyo? Wala po kami marinig sa sinasabi nyo. Okay po. Doc, paki-summarize kasi last two questions na rin, Doc. Okay po. So, in other words po, we had a talk with them and we kind of we gave them a nagkaroon po sila ng official license so that magpo-promote po sila ng event. They have a plan po to promote an event. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng mga several declarations na yung ECQ with restriction. So hindi po natuloy. But they are, in fact, may naka-line up na po sila mga boxers at lilisensyahan and they're going to be in an event po. So sooner, no? Yun po ang aming ang update po dito sa isang grupo ng YouTuber po staging a boxing event. Thank you po, Doc. Hindi ko na papahabain yung tanong. Sige, dito na po, Doc. Last question na lang po ako para po kay Sir Baham. Sir, last question po with regards po dun sa vaccination. Are you requiring po ba na vaccination in all sports? Mapa-boxing, lahat po ng professional sports? Sana si Dr. Vienes, pero iksian ko na lang. We cannot require. No, we cannot require. But as you know, incentives can be given to vaccinated individuals. For example, kung hindi ka vaccinated, once a week ka magte-test pag nandun ka sa bubble or every game, diba? Pero pag vaccinated ka, pwedeng every 2 weeks na lang. So incentives can be given to professional athletes that are vaccinated, but GAB will not and cannot impose vaccination for licensing or approval of promotions. So walang pilitan. Hindi po pwede. We are encouraging and we will provide incentives, but we cannot force them.
Yun nga ang sabi, di ba? Bakit hindi na lang payagan maglaro na lahat? Total, bakunado na rin naman lahat. Alam naman ninyong explanation dyan, paulit-ulit. Oo nga, bakunado nga tayo. Pero maglalaro tayo, may mga kasama tayo na baka mga exposed. Pag uwi natin sa bahay natin, nandun yung lola natin, nandun yung tatay natin, nandun yung mga anak natin na hindi pa bakunado. So baka maiuwi natin. And that's the reason why yung PBA lumipat na ng Clark. Kasi dati, nasa Manila sila, umuwi sila kasi mababa. Pero nung tumaas na yung cases dito, they had to move out and they had to stay in a bubble. Yun. Ernest, pwede ba singit lang? Tatanong ko lang kung kamusta. May ano pa? Sige. Sige. Kamusta po, sir? Sir, last na po talaga. No Albert problem. Pagara, sir. Albert Pagara, ano pong tanong, ano pong isusuporta natin kay Albert Pagara? Kasi na makukulong po or nakapiyansa na po ba? Ano po bang balita? As professional boxer po. Nakapiyansa na siya and meron na rin siyang sarili niyang abogado. So kung ano man yung maitutulong pa natin, itutulong natin sa kanya. But ang statement natin parati is unless proven guilty by the courts, one is parang, siyempre, unless proven guilty, one is parang, siyempre, inosente pa sa ngayon, di ba? Malay mo, frame up. Malay mo, accusation lang yan. Malay mo, harassment lang yan. Tayo din po, galing din po tayo sa politika eh. Ang daming mga gumagawa ng kung ano-ano mga kaso, masabi lang na may kaso ka. Tapos ipapangalanda ka na sa publiko. Pag panahon ng kampanyahan, sasabihin, wala na yan, may kaso na yan, madidisqualify na yan. Panira lang ba? In the end, ano nangyari? Na-dismiss din yung mga kaso. So, we will try our best to be of assistance to Sir Pagara. In case he is proven guilty, then that's the time that the legal division will start its proceedings on how to remove his license permanently. So unless convicted, pinapayagan pa pong lumaban. Yun, thank you po Sir Baham. Maraming po salamat. Thank you po sir, ingat po kayo. Thank you po Sir Ernest, salamat. Okay, thank you Chairman. No, before we go to our last person na magtatanong, Chairman, may isisingit lang po ako kasi may uminit na balita kahapon na meron daw game fixing ulit na issue sa PBA naman now. Ano ba yung nagiging protocol dito? When does GAB come in? No? Ano ba yung kailangan manyari? Is there some legal paperwork na or magtatawagan ba ang PBA at GAB to investigate on this one? Ano ba yung maging protocol po sa mga ganito? Gusto ko sanang ibigay kay Attorney Benitez kung hindi siya busy. Attorney? Chairman, Ernest, no, good morning ulit. Yeah, there's nothing prevents GAB from swooping down, no, and doing the necessary action. Kami naman, we can issue a cease and desist anytime or we can blacklist a player anytime. But it will be based on valid, no, mga verified information. Preferably magandang ebidensya. Of course, this is concurrent with what PBA can do. Pwede rin nilang pigilan yun, pwede rin nilang gawan ng sanction at any time. But ideally, kagaya nung nangyari dati sa ARQ and Lapu-Lapu, yung sa bubble ng Bismin, nagtulungan yung GAB saka yung Liga. So yun yung pinaka-ideal situation. Magtutulungan kami ng PBA. But of course, if you have the information, we would appreciate it if kasi alam mo, kami, of course, may tao kami on the ground, but may minsan some information slip through the cracks that we hindi namin masagap. So if the press or our friends can also give us the information through the Pro Sports Division, we will appreciate that, and through the board, of course. So we can take thank action. you, Attorney. Ernest, nakita ko na yun, yung isang San Miguel player na allegedly may mga post. So we will study it and sabi nga ni attorney, pwedeng sabay yung investigation, 'di ba?
self-regulation kasi sana, pero we can step in. What we can probably do is what we usually do is we hear both sides, diba? So we will be asking him for a meeting. Siyempre, nasa bubble sila, so baka virtual, just to hear his side, diba? Para naman marinig natin. Baka naman, alam mo, Facebook yan baka mamaya may galit sa kanya. Baka mamaya fake news pa yan, diba? So, pag-aralan natin muna. Mabuti, nandiyan si Atty. Okay, thank you very much, sir. Again, mayroon pong last magtatanong. Kung may birthday mo, may birthday girl po kami. Vito Ralba, ang sunod magtatanong. Pati si Coach Ariel Vanguardia. Happy birthday, Coach. Ayan Happy po, birthday, good morning po, Chairman. Chairman, tanong ko lang, what's the latest update po or development sa ating kampanya against illegal gambling? Dayan, naka-on yung mic mo. Dayan. Yan. Na-mention na po ni Attorney Benitez na hindi pa kami pwedeng magsalita about dun sa game fixing dun sa nangyari sa Cebu. Pero I assured everybody without providing the details that hindi namin tatantanan ito. Ayaw namin yung nangyari. Nasira yung imahe ng basketball. And we will try our best na pakinggan both sides. Konting sharing lang nung nakausap ng mga taga-GAB at taga-BISMIN yung isang team. Very remorseful, nagsusorry. Pero yung isang team, parang baliwala lang sa kanila. Kumbaga parang sanay-sanay na. So preview lang yan nung Ngayon, yung sa illegal gambling na sinasabi niyo po, patuloy po na umiikot yung mga agents ng GAB Anti-Illegal Gambling Unit. Ito po ay mga empleyado ng Games and Amusements Board na umiikot at nagbabantay at nagpapahinto po ng mga bookies sa karera at saka pati na rin yung tupata. So may accomplishment report din kami niyan. We will furnish Abby a copy of the accomplishments of sila General Kibuyen and sila Glenpe. All right po. Thank you po. Thank you. Thank you. Okay. Sir Chairman, baka daw pwede humabol si Boss Dennis Eroa ng isang follow-up. Of course. Sir Dennis, na mute niyo yung yung mic niyo. Impindutin niyo po yung yung unmute. Sir Dennis, naka-mute pa rin po kayo. Yan. Ayan na. Yes. Yan, okay na sir. Okay na. Nakakabasa kasi ako ng mga paligsahan tungkol sa motocross sa mga probinsya. Nandun ba yung GAB? Alin sir, naputol eh. Ano po yun? Yung mga paligsahan sa motocross, nakakabasa ko sa Facebook. Meron bang representative? Wala po. Hindi po, wala pong wala pong motocross promotions nagpalisensya po sa GAB recently. Kasi nga nakabasa ako, meron sa Davao, meron sa Batangas. We will look into that. Sir June Bautista. Ayan, nakita mo ang tulong sa atin ng tropa sa media. Sila pa nagbibigay ng information sa atin. And also, monitor po natin. Ito sana, scoop ko sana ito pero anyway, nandito na tayong lahat magkakaibigan. May kalaban na si Manny Pacquiao. Si Pastor Kibuloy. Oy, ilang round yan? Joke. Biro lang ako, pinapasaya ko lang. Kasi pag tayo masaya sa mga panahong ito. Ay, oo, sir. Tayo. Kaya ang tanong ko, pwede pa bang makahingi ng lisensya si Pastor kahit ganong edad? Special license. SGL. SGL. Okay, salamat. Salamat po sa inyo. Thank you. Okay, I think yan naman po, no? And bago natin ipakita ang video na inihanda ng Games and Amusement Board, baka pwede po nating i-open ang mga cameras po natin. Magkakaroon po tayo ng isang group picture
para sa mga nag-attend sa ngayong araw at ilalagay po natin ito sa ating mga publications. Yes, yes. Ano? Yun. Okay. Okay. Lahat na po naka-open na. Yan. Page 1 and page 2 to Genesis dahil marami tayo. Huwag po kayo aalis pagpaalam po namin, meron pong preview ng Sports Summit video. Okay. After po magpaalam, Sir Ernest. Okay, at and 1, 2, 3, smile po tayo lahat. Okay, at dyan po nagtatapos ang Tops Usapang Sports at yun na po. Siguro, let's do this, no? I-play na po natin yung sino po ba mag-play, Chairman? Sir, magpaalam lang muna ako. At magandang umaga po sa lahat ng mga kasama natin dito, especially mga taga-media. Tama si Sir Dennis. Nice to see Sir Lito. I hope to see you more often, Sir Lito. We're happy that you've recovered. We're praying for your continuous recovery. Mama Abby, happy birthday. Coach Ariel, happy birthday. Thank you, thank you. Sa lahat po ng thank you Ed and Edwin at sa sila Ernest. Sa inyo lahat, magandang umaga. Maraming salamat. Please join us and please help promote the third professional sports summit. It's going to help everybody, no? And ma-update tayo. We have also asked the assistance of the Philippine Sports Commission to try to relay our invitation to the different sports organizations all over the country, no? As well as the Commission on Higher Education na contact na rin ni Jackie to try to also reach out to the state universities and colleges, their sports coordinators, so that at least they can guide their students, their players life after collegiate sports, kung how it is to be a professional. So we're hoping and praying that this will be a success. We hope that you will join us. And hindi kasi kami makakapaghanda sa PICC. Padadala na lang po namin yung pagkain ninyo sa bahay ninyo during the summit. Doon sa mga magko-confirm at mag-attend. Thank you very much. God bless. Okay na ako. Hindi sir, wag naman High blood ka, boy. So maraming salamat. Sa September 29 po, sama-sama po tayo. Magandang umaga. God bless us all. Thank you. Keep safe. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Thank you po, Chairman. Salamat po. Thank you. Okay. Wow. Wala na si Chairman, si Kenneth. Alam mo, maganda yung logo baka may t-shirt tayo. Ganda. Congrats, Kenneth. Ang ganda ng logo. Sige, sir. Huwag kayong mag-alala. Yung mga member natin, no? Mag-apply kayo, mag-sign kayo ng registration para sa summit. Wala pa, di ba? May labas na ba? Ni Kenner. Live pa ba tayo? Yung hindi makakapag-register. Live pa tayo sa dali. Tapos naka-live pa tayo no? Pero saan ba mag-registered? Close mo muna. Sa link, yung sa link. Doon kayo Kenner, paki-explain Kenner kung paano sila mag-register. Tsaka yung mga nandito ngayon na hindi pa naka-register, i-mention mo na rin para ma-update Tama. Yan. Si Sir Dennis ba naka-arrange na? Baka mamaya karon talaga ang pagkain niya. Si Dennis kasi nagparehistro sa Red Cross Patay tayo dyan. Nag-delete ulit dugo. Okay, Ed mo lang, Ed. Kenner, sino na naka-register? Si Sir Frederick, naka-register na ba? Di pa, sir. Ay, ayan. I-post ko po yung link dito. Click nyo lang po tapos i-post yung link. Details lang po. Details ang ilalagay. New normal po tayo. Pag nagpadala po kami souvenir, via ano na rin. Via LBC and ano na rin po.
Teka, i-close muna natin ha. Anyway, ito po, diyan po nagtatapos ang Tops Usapang Sports para sa linggong ito. At ipapasa ko na po ang mikropono sa ating presidente ng Tabloids Organization in Philippine Sports para bigyan ng formal na pagsasara ang Tops Usapang Sports sa araw na ito. Sir Ed. Thank you, Ernest. And again, on behalf of the officers and members of TAPS, magpapasalamat kami sa mga naging panauhin natin ngayon, especially kay Chairman Baham Mitra at sa mga kasama pa natin sa GAB. At papasalamat din kami, of course, sa aming mga sponsors, sa Philippine Sports Commission, sa PAGCOR at sa GAB sa patuloy na pagsuporta sa ating usapang sports. Thank you sa inyong lahat. Ernest, back to you. At dyan po tayo nagtatapos sa Tops Usapang Sports para sa linggong ito. Kung nasa Facebook po kayo, i-like nyo po yung page natin. At kung nasa YouTube po tayo, paki-subscribe na lang po yung channel para malaman nyo kung sino yung susunod ng mga panauhin natin dito sa Sports on Air sa susunod na linggo. At dyan po. At with that, iiwan po namin kayo ng isang napakasimpleng mensahe sa panahon na to is just to stay safe and God bless. Thank you, Ernest.